So hello YouTube and what's up gamers, എല്ലാവർക്കും വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അനദർ എപ്പിസോഡ് ഓഫ് അസാസിൻസ് ക്രീഡ് വാൽഹല്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് എപ്പിസോഡ് എവിടെ നിർത്തിയെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു കോൾഡ്രൺ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോവായിരുന്നു. നമ്മുടെ സുട്ടുങ്കർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള അയാൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അയാളുടെ കോൾഡ്രൺ കണ്ടുപിടിച്ച് അയാളുടെ കണ്ണിലുണ്ണിയായി അയാൾ നമ്മൾ അസ്ഗാർഡിൽ നിന്ന് വന്ന ആളാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് വലിയ ഫീസ്റ്റൊക്കെ അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നു. അതിൻ്റെ ഇടയിൽ നമുക്ക് ആ മീഡ് എടുക്കാൻ വേറൊരു പെണ്ണ് നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ മുഴുവൻ ലാസ്റ്റ് എപ്പിസോഡിൽ നടന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. അപ്പോൾ അത് കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ലിങ്ക് ഒക്കെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കിടപ്പുണ്ട്, പോയി കാണുക. ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡിലെങ്കിലും അസ്ഗാർഡിൻ്റെ എൻഡിങ് വരുമോ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം. ഒരു ഉറപ്പ് പറയാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയിലാണ് കളി പോണത്. ആൻഡ് അപ്പോൾ നമുക്ക് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം. കൂടുതൽ സംസാരിച്ച ടൈമുകളുണ്ട്. സോ ലെറ്റ്സ് കണ്ടിന്യൂ. ഓക്കെ, അപ്പം നമ്മൾ നിന്ന ഈ ഏരിയയുടെ അടുത്ത് തന്നെയായിരുന്നു ഈ സംഭവം. കോൾഡ്രൺ വാസ് ലാസ്റ്റ് സീൻ നിയർ ദ എന്നിട്ട് വായിക്കിയത് നിങ്ങളെന്നെ വായിച്ചെടുത്തോ. ജോർജ് ബുഷ്, അതിൻ്റെ ജോർമൺ ഗണ്ടർ ട്രീ. ഒരു തെലുങ്ക് ആൾക്കാരുടെ പേരെന്തൊക്കെ പോലെ. ഈ ഏരിയയിലാണുള്ളത്. അപ്പൊ ആ ട്രീ ഏത് ട്രീ ആണെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല. What happened to the cauldron? Investigate the ambush site. Ambush നടന്നതാണല്ലേ. The ditch was dark so the cart would break a wheel. This was an ambush. തെളിവ് ആക്ച്വലി ഇങ്ങനത്തെ കുറച്ച് മിഷൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ. നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റ് ചെയ്യുക, എന്നിട്ട് അവിടെ എന്താണ് നടന്നതെന്ന് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുക. ഇപ്പൊ കാണിച്ചു തരാം ഞാനത്. Something huge was dragged this way. If it was Agir's cauldron they dragged through here, it must be large indeed. The thieves left a trail of destruction. അതെവിടെയാ? ഓക്കെ, അവരപ്പോൾ ആംബുഷ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ സാധനം വലിച്ചുകൊണ്ട് പോയിട്ടുണ്ട് ഈ ഏരിയയിലൂടെ. എക്സാമിൻ ഓപ്ഷൻ ഒന്നുമില്ലേ? ഓക്കെ ഓക്കെ ഓക്കെ, അവർ ഡിസ്ട്രക്ഷൻ്റെ പോണ വഴി മുഴുവൻ ഡിസ്ട്രക്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് പോയിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇത് വെച്ചിട്ട് ഇതാണ് നമ്മുടെ ക്ലൂ. ഓക്കെ, The mitten of the great Jotun Skrimir dropped here long ago. Maybe the thieves took their burden inside. എങ്ങോട്ടായി പോണ്? Soft moss all around. Hard to imagine this place once fitted a hand. Too big to carry. But things are not always as they seem in Jotunheim. The cauldron has grown smaller. I'm getting the measure of these illusions. സാധനം കിട്ടി കേട്ടോ, സാധനം കിട്ടി. ഇതന്നെ ആയാൽ മതിയായിരുന്നു. This cauldron should be enough to win Suttungur's favor. I could go to Utgarta now, but a gift for Gunlola would improve my chances at getting the meat. ഹുറേ! അതായത് ഇപ്പം ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് കംപ്ലീറ്റ് ഇല്യൂഷനായി ജോട്ടൻഹൈമിൽ. നമ്മൾ ഒരു വഴിക്ക് വന്നിട്ട് അവിടെ ഒന്നും ഇല്ലാതെ നമ്മൾ തിരിച്ചു പോകും. വീണ്ടും നമ്മൾ അതേ സ്ഥലത്തേക്ക് എത്തുമ്പോൾ അവിടെ നമ്മളപ്പോൾ ആദ്യം കാണാത്ത പുതിയ ഓപ്ഷനോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു വഴി തുറന്നു വരും. അപ്പം നമ്മളെ ഒരു ഇല്യൂഷനിൽ നമ്മൾ പെടുത്തുകയാണ് ചെയ്യണത്.
കൊള്ളാം, നൈസ് കൺസെപ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. അത് ഗെയിം പ്ലേയുടെ ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് പൊളിച്ചടക്കിയിട്ടുണ്ട് യൂബിസോഫ്റ്റ്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് മിഷൻ, ഫൈൻഡ് ആൻഡ് സ്പീക്ക് ടു സുട്ടുങ്കർ. സുട്ടുങ്കർ എവിടെ? സുട്ടുങ്കർ ഓ ഇവിടെ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ അടുത്ത് നിന്നിട്ടാ. ഓക്കെ, നമുക്ക് ആ മീഡ് കിട്ടണം ഇനി. ഓ ഇയാളാണോ? പൊന്നെ സൈസ് നോക്ക്. You are small to my eyes, stranger. Small in stature, but great in deed. I am the one they called Havi, the High One of Asgard, and I come bearing a great gift. Your name is known to me, but what could mighty Sutungar want that a little thing like you could provide? Your great cauldron, stolen by Hemia's sons. Let this offering be a beginning to the end of our hostilities. Such a small thing, yet so much deeper than it seems. Appearances can be deceiving, can they not? Well spoken, Harvey. Our people may be enemies, but you have earned your welcome here. യെസ്, അയാൾ വീണു. Rise. An honored guest has come. Prepare a feast. യെസ്, I hope also Feasting. to meet your daughter Gunlotha. I have heard much of her skill in the mystical arts. She will be toiling at her work, as ever. But be forewarned, she shuns the company of others. I could summon her to the feast if you like. We might discuss matters of alchemy on the way. That would please me. You will find her in her grotto, up the path, within the circle of stones. ഓക്കെ, മറ്റേ പെണ്ണ് You are safe in my അവളും കൂടെ presence, നമ്മള് but you wander ഇങ്ങോട്ട് Utgard കൊണ്ടുവന്നാലേ at your peril. ആ സാധനം എടുക്കാൻ I will പറ്റുള്ളൂ. be discreet. And Harvey, be kind. Gunlother is different from you and I. ഞാനേറ്റ്. ഹെർ ഗ്രോട്ടോ ഈസ് വിത്തിൻ ദി സ്റ്റോൺ സർക്കിൾ. ഈ ഏരിയയിൽ തന്നെ ഉണ്ട്. സോ അവള് കുറച്ച് മിസ്റ്റിക്കൽ ആർട്സിലൊക്കെ കുറച്ച് പുലിയാണ്. അവള് വിചാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് ആ മീഡ് കിട്ടും. Show me. കൊള്ളാലോ. Here's the stone circle, but no way into the sanctum. Another illusion. യെസ്, അനദർ ഇല്യൂഷൻ വിത്തിൻ ദ സ്റ്റോൺ സർക്കിൾ. ഇവിടുന്ന് ഒന്ന് നീങ്ങേണ്ടി വരും ഇനി കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ. The way inside is revealed. ഞാൻ കണ്ടില്ല. ഓ ഞാൻ നിന്നിരുന്ന സ്ഥലം. ഓക്കെ. ഓ ഇല്യൂഷൻ ഒരു രക്ഷയില്ല കേട്ടോ, മനുഷ്യനെ കറക്കാനായിട്ട്. ഇവിടെ ഉണ്ടാവണല്ലോ ആള്. ഇതല്ലേ വീട്? അതുകൊണ്ട് നിൽക്കണേ. Gunlotha, what is this place? Some time ago, we made powerful magic here. We saw. ഓ ഇത് ഞാൻ നേരത്തെ ഉദ്ദേശിച്ച പെണ്ണല്ല കേട്ടോ, നമ്മളെ രക്ഷിച്ച പെണ്ണിനെയാണെന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിച്ചത്. Ragnarok. Father does not visit here anymore. He sees no profit in it. But I am not yet ready to give up. You are Esir. I am. I have seen images of the future, heard the voices of those who will come after us. Voices from in there? Yes, I leave them words, little packets of possibility, waiting for unknown ears, many ages hence. Let us go to the feast. നമ്മൾ ഇതൊന്നും പറഞ്ഞ സമയം കളയണ്ട. നിങ്ങളെ There is to be കൂട്ടിക്കൊണ്ട് a പോകാനാണ് feast ഞാൻ in my വന്നത്. honor. Your father sent me to fetch you. No, not yet. Listen. I want you to hear the voices. ആളെ സമ്മതിക്കൂല. Are you there, prophet? Can you hear me?
ഒരു വോയിസും Perhaps ഇല്ലല്ലോ. another day, another thread. Come. We must not keep father waiting. ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞല്ലേ. ഇനിയിപ്പോൾ അവിടുന്ന് വോയിസ് വരുമോ? Who are you? ആ ഓ മിസ്റ്ററി വീണ്ടും. ഓക്കെ, അത് അവരുടെ കാര്യം, നമുക്ക് അതിൽ This തലയിടണ്ട. knife cuts deep, and sky pearls fall thick in this land. It is cold out here. How can that surprise you? I haven't been outside in... I don't know how long. You are devoted to your work. Not my work, my responsibility. My people ignore the disaster bearing down on them. Someone must do something. We have long searched for a solution until the burden of it has bent my mind. I do not think as clearly as I once did. I've heard there's one method still untested. There is, but to activate it would mean defiling our well of knowledge, from which all of Midgard drinks. There is no telling the change it would wreak on humankind. It would bring chaos at the least, and I do not wish to hurt them. Even if it means the death of all Jotnar? We will find another way. We must. ഓ, ഈ പെണ്ണാണ് അപ്പോൾ അത് ഉണ്ടാക്കുന്ന ആള് കേട്ടോ. ഓക്കെ, എനിക്കിപ്പോൾ മനസ്സിലായി. ഈ പെണ്ണാണ് ആ മീഡ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആള്. I had all but forgotten. ഇതെല്ലാം റാഗ്നറോക്കിന്റെ എൻഡിങ്ങിൽ ഈ ഓൾ 9 വേൾഡ്സ് നശിക്കും. അതിൽ ഒന്നാണ് ആസ്ഗാർഡ്. അതടക്കം നശിച്ച് എല്ലാവരും മരിച്ചു പോകും. അത് തടയാനുള്ളൊരു പ്രിവെൻറ്റീവാണ്. അത് പ്രിവെൻറ്റീവ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. അതിനെ അതിജീവിക്കാനുള്ള ഒരു മെത്തേഡാണ് ഈ ആ ഒരു പോർഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു മീഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. ആ സംഭവം ഈ പെണ്ണ് അതിൻ്റെ വർക്കിൻ്റെ മുകളിലാണ്. അത് കുടിച്ചു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ മേ ബി എനിക്ക് തോന്നണ ഇവരതിനെക്കുറിച്ച് സംസാരിച്ചായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡിൽ. ഒരു ഇതിൽ നിന്ന് ഒരു ബോഡിയിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു ബോഡിയിലേക്ക് ആത്മാവിനെ മാറ്റുന്ന ഒരു പരിപാടി. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഇവർക്ക് ഇവിടെ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാലും ഇതേ ഇവർ സെയിം ജീവിക്കുമല്ലോ. പക്ഷെ അതെങ്ങനെ ഇതിൽ വർക്കൗട്ട് ആവും എന്നുള്ളതാണ്. വേറൊരു ബോഡി എന്ന് പറയുമ്പോൾ വേറെ ആളെ കിട്ടണ്ടേ. അതെങ്ങനെ ഇതിൽ വർക്കൗട്ട് ആവും എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് അറിയേണ്ടത്. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ റാഗ്നറോക്ക് വന്ന് എൻ്റെ ആയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാലും സീനില്ല, ഒക്കെ നശിക്കുമായിരിക്കും. പക്ഷെ ഇവർക്ക് വീണ്ടും പുനർജീവിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് അടിപൊളിയല്ലേ, നൈസ് ഐഡിയ അല്ലേ. Wind and snow have gnawed that tower to the bone. Soon we will knock it down. ഓ, ഫീസ്റ്റ് റെഡി ആയിട്ടോ. നമ്മളവരാരും ഒന്നും ചെയ്യില്ല എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇയാളുടെ ഗസ്റ്റ് ആണല്ലോ. ഇവിടെ ഉള്ളവർക്കൊക്കെ ഭയങ്കര ഹൈറ്റ് കേട്ടോ. കണ്ടോ, അയ്യോ ഫാമിലി കേട്ടോ നിൽക്കണത്. ഫാമിലി തന്നെയാണെന്ന് വിചാരിക്കണം. ചെറുതുണ്ടല്ലോ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ, കൊച്ചായിരിക്കും. ഓക്കെ, അതായിരിക്കും ആള്. Your feast is prepared. I hope it pleases you. You are generous and hospitable indeed, great Sutungar. None can say otherwise. And see, your gift stands in pride of place, brimming with freshly fermented mead, enough for 100 Jotnar and more. This is an unexpected honor. You have filled it already with mead from your vault, then? No need. It has filled itself. Such is the magic of the cauldron. അതിലും മീഡ് മിക്സഡ് ആണ്. But what if it should run out of mead? Do you hear this? Harvey fears he will drink us dry. My cauldron is deep, but my vault is deeper. Do not worry about my stores of mead. I have plenty to go around. Oh. Father, you know revelry does not suit me. Must I attend this feast? I have work to do. Your work can wait, my daughter. Take a moment. Enjoy yourself. Father, we have very little time. Enjoy yourself. I insist. Harvey, the guests are uneasy.
They see an Aesir, but they do not know you. Will you address them? I'm ready. Now we will hear from our honored guest. The Lord of the Aesir has come in peace and brought us a mighty gift. Attend. പറയൂ. I am weaver of great tales. I am Jotnar slayer. I am mighty warrior. Harvey I'm called, whose axe is never slaked. The blood of my enemies is my meat, their skulls my pillow. You brag well. They were ever pleased by violence. I respect you. I stand humble in your presence. We are all friends here. You are all brothers and sisters to me. Do not be too familiar. Jotnar are slow to trust. Oh, അത് ഏറ്റില്ല അല്ലേ? Okay. Let me praise Sutungar. അത് നോക്കി നോക്കട്ടെ. I offer a toast to great Sutunga. They do not love me as much as they love to feast. അതും ഏറ്റില്ല. Now we will drink deep and eat heartily. Let the feast begin. Hey. What can I do to get them to drink faster? Empty the cauldron. Talk the guests into drinking more. Okay. The right food will inspire thirst. I should head to the kitchen. Is that Loki there? Surely he would not dare. Okay, kitchen. Ancient keep of the Jotnar. Sutungar holds sway within those walls. ഓക്കെ, നമുക്ക് കിച്ചണിലേക്കുള്ള വേറൊരു വഴി കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു. ഇത് ആ വഴി തന്നെയാണെന്ന് തോന്നുന്നു. ദർ ഷുഡ് ബി അനദർ വേ ഇൻ ടു ദ കിച്ചൺ. അറിയില്ല, പോയി നോക്കണം നമുക്ക്. അപ്പുറത്തെ മെയിൻ ഡോറിലൊരു ഗാർഡ് നിൽക്കുന്നുണ്ട്. അത് കാരണം നടക്കില്ല, ഒരു പരിപാടിയും നടക്കില്ല. The kitchen. Here I might find some way to make the guests thirsty. Hot spices call for a cooling drink. Now how can I use this? Okay. ഓക്കെ, നമ്മളെടുത്ത സ്പൈസ് ഇതിൽ കൊണ്ടുവന്ന് മിക്സ് ചെയ്താലോ? These guests will drink more with fire in their mouths. ആ ഓക്കെ ഓക്കെ, നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് എടുത്തത് ഇവിടെ കൊടുന്നിട്ട് വെക്കാനാവും. ഞാൻ അവിടെ അടുക്കളയിൽ കുറേ തിരഞ്ഞായിരുന്നു. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടോ. The cauldron is empty. I should tell Sutunga. ആ ഓക്കെ, എം ടി ആയി. ഒന്ന് പോയി കാണട്ടെ ഞാൻ എം ടി ആയോ എന്നുള്ളത്. ആ എം ടി അടച്ചു വെച്ചു കാരണം. ഓക്കെ, അയാളോട് പോയി പറയട്ടെ ഹെൽത്ത്. ഓ, എന്നെ ചുറ്റിച്ചൊരു മെഷീനാണ് കേട്ടോ. ചുറ്റുങ്കർ, നമ്മുടെ സാധനം തീർന്നു. ഞങ്ങളുടെ വോൾട്ട് തുറക്കും, വോൾട്ട്. Great Sutungar, your guests thirst for mead, yet the cauldron is dry. All gone? I never would have thought it possible. Gunnoder? Father? Open the vault. Instruct the thralls to bring more mead for my guests. Do they really need more, Father? Several are unconscious already. അതൊന്നും പറഞ്ഞ കാര്യമില്ല. Ask, daughter. Give them all they can drink. As you wish. ഫാദർ തുറക്കാൻ പറഞ്ഞ നീ തുറന്നാ മതി. None will say that Sutungar is less than generous. None will be capable. നല്ല സൂചിപ്പിച്ച് അങ്ങ് ഫൈൻഡ് ആൻഡ് ഗെറ്റ് ദ മീഡ്.
blizzard has ever blown so long. This reeks of sorcery. എവിടെയാണ് ഇവരുടെ വോൾട്ട് എന്ന് തപ്പട്ടെ. Finally, the vault is open. The mead awaits within. നമ്മുടെ ഈ മീഡിൽ സ്പെഷ്യലായിട്ട് ഇത് ചേർക്കണം കേട്ടോ സെപ്പറേറ്റ്, അല്ലെങ്കിൽ ഇത് വെറും ലൈക്ക് ഇവർക്ക് ഒരു കള്ള് പോലെയൊക്കെ. അങ്ങനെയാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലായത്. Javi, I heard a noise and... What are you doing here? I had to see you. I came to bring you a gift. I wanted to speak with you away from the others. I brought you something. A gift. For me? Thank you, but why? ഒന്നുമില്ല, അത് പിന്നെ എനിക്ക് ഈ സാധനം എടുക്കാം. Gunlotha. We are helpless to escape it, and we were fated to be here now, together. You and I? How? It makes no sense. The Nordnir spin their patterns, and we can only surrender. We are entwined, spun together. There's perfect sense in that. Oh no. Your words, your gift, your eyes when you look upon me. You bewilder me, Javi. I do not understand you. Listen and attend. I will show you all you need to know. വളച്ച് എന്നാലും ഈ തള്ള വേണ്ടായിരുന്നു. ഗ്ലിച്ച് ഗ്ലിച്ച് ഗ്ലിച്ച്. സുഭാഷ് അതിനൊരു മൂലക്കലാക്കിയിട്ടുണ്ട്. കള്ളൻ ഇതുവരെ എൻ്റെ ഐവറിൻ്റെ ഇത് നഷ്ടപ്പെടാതെ ഞാൻ ഈ ഗെയിമിൽ കൊണ്ടു നടക്കരുത്. ഇപ്പം അത് പോയി. വെയിറ്റ്, ആ റീഡിൽ എന്തുണ്ടായിരുന്നല്ലോ. പോണത് കറക്റ്റ് വഴിയിൽ തന്നെയാണോ ആണെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട്. ഇങ്ങനെ ഒരു ഇത് കണ്ടതായിട്ട് ഞാൻ ഓർക്കുന്നില്ല. Here it is. The mead. By this strange magic might the Aesir evade our doom. ഓക്കെ, നമ്മൾ കുറച്ച് ഒരു തരി വേണ്ടല്ലോ നമുക്ക്. Hyrkin has promised answers at the well of Mimir. ഓക്കെ, നമുക്ക് ഇനി എവിടെ എത്തണം? വെൽ ഓഫ് മിമിർ. അതാണ് ആ പെണ്ണ് നമ്മളെ രക്ഷിച്ചത്. എക്സിറ്റ് 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 അങ്ങോട്ടല്ലേ, കറക്റ്റാ. ഓക്കെ, ആ പെണ്ണാണ് നമ്മളെ ആക്ച്വലി അവിടെ നിന്ന് രക്ഷിച്ചിട്ട് നമുക്ക് അവൾക്ക് ഒരു സാമ്പിൾ കൊടുക്കണം. നമുക്ക് ബാക്കി ഡീറ്റെയിൽസ് പറഞ്ഞു തരാൻ പറഞ്ഞു. ഓ നോ, അയ്യോ നമ്മളെ പിടിച്ച്. ലോക്കിയാ. I treated you as an honored guest, and this is how you repay me? I saw you at the feast, Loki. Small wonder you disguised yourself after all you have done. My people of the treachery in your heart. Sutungur, show this Aesir how the Jotnar deal with thieves. Come, embrace your death. ഇയാളിനെ കൊണ്ട് വാളെടുപ്പിക്കും. അയ്യോ,
Oh. I should take cover. എവിടെ പോയിട്ട് കവർ എടുക്കൂടാ നമ്മള്? ഓക്കെ, അവന്റെ കണ്ണ് വീക്കാന്ന് പറഞ്ഞു. I have lived too long to suffer one such as you. Your bones will splinter beneath my boots. അയ്യോ, തീർക്കവനെ, തീർക്ക്. മറ്റേ കണ്ണ് ഡൺ. പിന്നല്ല, നീ പോവല്ലേ, നീ നിൽക്കവിടെ. പോയി തോന്നുന്നുണ്ട്. Be thankful it was me who took your meat and not Loki. What I do for the safety of the Aesir and Vanir. You will change countless fates, Harvey, but not your own. We will see. Hidekin said to find her at Mimir's well. I will deal with this venomous ഓക്കെ, trickster. മീമിയർസ് വെല്ല അങ്ങോട്ടാണ് ടഞ്ഞി നമുക്ക് പോകാനുള്ളത്, 1000 മീറ്റർ അപ്പുറത്ത്. ഓക്കെ, ലെറ്റ്സ് ഗോ. ഓക്കെ, നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ എത്തിയട്ടോ. ഇവിടെ ഉണ്ട നീ. I sorely underestimated the heft of your balls, Oathbreaker. You dare show your face. Oathbreaker, I did to you what you did to my son. This is only fair. And Sutungar, what of him? Don't blame me for your own lack of character. You stole the mead. For the safety of my people, Loki. For Aesir, for Vanir, for all of Asgard. But not for Jotnar. Not for me. You let the Jotnar into Asgard. So many dead, all so you could smuggle in your son. He was not safe here. They knew what he was and knew what he would become. Just as you do. ആസ്ഗാർഡില് വൂൾഫ്സ് അലൗഡ് അല്ല, അതാണ് ഇവൻ അങ്ങോട്ട് ആരും അറിയാണ്ട് ഇവന്റെ മകനായ വൂൾഫിനെ അങ്ങോട്ട് കടത്തിയത്. Knowing that to kill my son will undo your doom. Release him, Harvey. Release Fenrir, or I swear I will kill you here and now. You are out of favors, trickster, and you are welcome to try. ഫൈറ്റ് വിത്ത് ലോക്കി. ഓ, ഇവനെ വിശ്വസിക്കാനും പറ്റില്ല. Let's see if you fight as well as you lie. തീർന്നത് നീ. But I was ever the quicker one. Are you finished? Curse you, Harvey. Your own distrust has undone you. Now go, and do not show your face again. I cannot be other than who I am. All this was fated. Or this will happen again. But you will not be here to see it. Do not be so sure of that. The game is not over. The game is never over. മീനായിട്ട് പോയി. The world tree Yggdrasil feed from the well of Mimir. I am close, gone to who knows what mischief. I will not see him again soon. ഓക്കെ, നമ്മുടെ മിഷൻ ഇതിനകത്താന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട്. റീച്ച് മിമിർസ് വെൽ. ഹിയർ വി ഗോ. ശശ്മാന മൂകത കംപ്ലീറ്റ്.
ആരുടെ തലേന്ന്? ഓഫ്, ഹൊററാണല്ലോ. ഓക്കെ, ഈ പെണ്ണ് നമ്മളെ രക്ഷിച്ചത്. Lead us here. The calculations give us hope. Speaking with someone? Do you have the mead? Yes. I do. Must I drink it now? Not yet. For once you drink, your hugur will take flight and be ever fixed. Drink only when the hour of your death approaches. Then why are we here? When Ragnarok has come and gone, this place will remain. Remain and remember. Wise Mimir, keeper of the well, give me your counsel. You who seek immortality may find it within these waters. But there is a price. As always. The mead is not magic alone. It requires the sacred waters of Mimir's well to ferment into its final state. Yes, അതാണ് ആ മീഡിലേക്ക് ഈ വെള്ളം ചേർത്താലാണ് മാജിക്കൽ ആവുള്ളത്. Must infuse them with the blood of the Asgard. To remember you, it must know you. Surrender a part of yourself to the waters that nourish the world tree. Only then will you have that which you desire. So, I have seen the price of wisdom. What the toll on Midgard? How will that save me? How will that save me? എൻ്റെ ഒരു പാർട്ടനെ കൊടുത്തു If I കഴിഞ്ഞാൽ make this sacrifice, what then? While death and ruin rage all around, the world tree will keep you. Your body will die, but your hugur will live on here. In time, you will be born anew, into a new world birthed from the ashes of the old. Oh, Do you vouch for this strangeness? I must believe it, for there is one I love dearly who depends upon it. And there is no other way. Excellent. None. ഞാൻ ഇപ്പൊ എന്തിനാ കൈയടിച്ചെന്നുള്ളത് പിന്നെ പറഞ്ഞുതരാം കേട്ടോ. It seems I have no choice. You never did. How much would you sacrifice to be freed of fate's shackles? Would you give your tongue, your hand, your sight? I would give all that and more. എന്ത് നമ്മൾ കൊടുക്കും, സാക്രിഫൈസ് ചെയ്യും. ആ വെള്ളത്തിന് നമ്മളെ അറിയണമെങ്കിൽ, നമ്മളെ വിശ്വസിക്കണമെങ്കിൽ. കണ്ണ്, നമ്മുടെ ഒരു കണ്ണെടുത്ത് നമ്മള് നമ്മുടെ കണ്ണ്, ഐബോൾ. അതാണ് നമ്മുടെ സാക്രിഫൈസ്. ഇനി അത് കുടിച്ചാൽ മതി. ഇപ്പോഴല്ല നമ്മൾ മരിക്കണ, എൻ്റെ ഫൈനൽ മൊമെന്റിൽ, മരണം ഉറപ്പായ ആ മണിക്കൂറിൽ. Whosoever drinks of the mead, the world tree will remember them. And you, what is your sacrifice? My liberty. Sutungur and Gunnlodr will not forgive this trespass. They will hunt me now to the edges of the 9 worlds. What are they to you? We ruled together for a time, a noble triad, as father, mother, and the sacred voice. 6 times we tried to blunt the fangs of Ragnarok, and 6 times we failed. The mead was our 7th. But they feared how it might change the humans for the worse, so they locked it away and banished me from Utgardr. By your efforts, you have returned to me what is mine. Okay. The ashes of my husband. He made his own sacrifice for knowledge. With a few changes to this mead, I may undo old sorrows. Do as you will. I've had my fill of this cursed realm. Bright mind, heart's ease. Beloved, I will not fail you again.
My work here is done. Now to Asgard to save my people. യെസ്, ആസ്ഗാർഡിലേക്ക് നമ്മൾ ആസ്ഗാർഡിലേക്ക് തിരിച്ചു പോവാണ് ഗൈസ്. ഓക്കെ, അതിന് മുമ്പ് ഇവിടെ നടന്നതിൻ്റെ ചെറിയ ബ്രീഫ് ഞാൻ തരാം. അതാണ് വെൽ ഓഫ് മിമിർ. അതിൽ നിന്ന് വെള്ളം എടുത്തിട്ട് നമ്മളിപ്പോൾ കട്ടുകൊണ്ട് വന്ന ആ മീഡിലേക്ക് അതൊരു മാജിക്കൽ വാട്ടറാണ്. നമ്മുടെ ആസ്ഗാർഡിലുണ്ടായിരുന്ന വെല്ല് പോലെ ഒരു സീക്രഡ് വാട്ടറാണ്. ഈ വാട്ടർ ചേരുമ്പോഴാണ് അത് മാജിക്കലാവുന്നത്. അങ്ങനെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ആ വെള്ളം എടുക്കുന്നതിന് പകരം നമ്മൾ നമ്മുടെ എന്തെങ്കിലും ഒരു പാർട്ട് അവിടെ സാക്രിഫൈസ് ചെയ്യണം. ആ വെള്ളത്തിന് ഇത് നമ്മളാണ്, ദൈവോറാണെന്നുള്ളത് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ സെൽഫ് സാക്രിഫൈസ് നമ്മളവിടെ കൊടുത്താലേ അതിൻ്റെ ഫലം ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഫലം എങ്ങനെയെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ വേൾഡ് ട്രീ എന്ന് പറഞ്ഞ ട്രീ ഇവരെ റിമെമ്പർ ചെയ്ത് വെക്കും. മനസ്സിലായില്ലേ? അതിനാണ് ഞാൻ നേരത്തെ കൈയടിച്ചത്. അതായത് ആരൊക്കെ ഇനി ഈ സാധനം എയ്വോറിൻ്റെ കയ്യിലുള്ള ഈ മീഡ് കുടിക്കുന്നുവോ അവരെ എല്ലാവരെയും ഈ വേൾഡ് ട്രീ ഓർത്ത് വയ്ക്കും. അവരുടെ ഫിസിക്കൽ ബോഡി ഇവിടെ മരിക്കും. എന്നിട്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു സമയത്ത് അവരെ റീബോൺ ആയിട്ട് പുതിയ ആൾക്കാരായിട്ട് വീണ്ടും ജീവിക്കും. മനസ്സിലായോ? ഈ എയ്വോറ് ഇതിൽ ഹാവിയാണ് ഇവിടെ അസ്ഗാർഡിൽ. അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാക്കാം? നമ്മൾ കാണുന്ന എയ്വോറ് ഇവിടുത്തെ ഹാവി എന്ന് പറയുന്നത് ആക്ച്വലി ഇവിടുത്തെ ഓഡിനാണ്. ഓഡിൻ എന്ന് പറയുന്നത് എയ്വോറാണ്. നോർസ് മിത്തോളജിയിൽ ഈ ഗോഡ് പുനർജനിച്ചിട്ടാണ് നമ്മളവിടെ എയ്വോറായിട്ട് കാണുന്നത്. ഈ ഹാവി എന്നാണ് ഇതിൽ പേരെങ്കിലും ആക്ച്വലി നമ്മൾ ഇംഗ്ലണ്ടിൽ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നമ്മൾ കണ്ടിരുന്ന ലാസ്റ്റ് എപ്പിസോഡിൽ ഓഡിൻ ഫൈറ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ലേ? നമ്മുടെ തന്നെ പഴയ വെർഷനുമായിട്ടാണ് ഫൈറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. എയ്വോർ വേഴ്സസ് ഓൾഡ് ഹാവി, അതായത് ഈ എയ്വോർ. മനസ്സിലായോ? അപ്പോൾ ആരൊക്കെ ആ സാധനം കുടിക്കുന്നുവോ ആ സാധനം കുടിച്ചവരൊക്കെ പിൽക്കാലത്ത് അവർ വീണ്ടും ജനിക്കും. മനസ്സിലായില്ലേ? അതാണ് സംഭവം. അങ്ങനെ അപ്പോൾ ഇവർക്ക് ഒരു ഇമ്മോർട്ടാലിറ്റി എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. ഒരു പ്രാവശ്യം ഇവർക്ക് ജീവിക്കാം. ഈ വേൾഡ് ട്രീ ഇവർ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും ഇവരെ ഓർത്ത് വയ്ക്കും. ഇവരുടെ മെമ്മറീസ്, ഇവരുടെ സ്കിൽസ് എല്ലാം ഓർത്ത് വയ്ക്കും. അത് എന്നിട്ട് പിന്നീട് ഇവർ വീണ്ടും ജനിക്കുമ്പോൾ അവരിലേക്ക് വരും. അങ്ങനെ എയ്വോർ വീണ്ടും ജനിച്ചത് കൊണ്ടാണ് എയ്വോറിന് ഈ കാലത്തെ പല വിഷൻസ് ഉണ്ടാവുന്നതും സിഗേർഡിനെ ബിട്രേ ചെയ്യും എന്ന് പറഞ്ഞതും അങ്ങനെയുള്ള സിഗേർഡിന് ഓരോ വിഷൻസ് ഉണ്ടാവുന്നതും ഒക്കെ അതുകൊണ്ടാണ്. അപ്പോൾ സിഗേർഡൊക്കെ ഒരു ഗോഡാന്ന് പറഞ്ഞു. സിഗേർഡൊക്കെ എല്ലാവരും ഈ ആസ്ഗാർഡിൽ നിന്നാണ് ഈ ഗെയിമിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ് വരുന്നത്. എൻ്റെ പൊന്നെ, ഒരു രക്ഷയില്ല. രോമാഞ്ചം. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ആസ്ഗാർഡിലോട്ട് തിരിച്ചു പോകാം. ഞാൻ ഈ ഗെയിം എൻഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഫുൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ട് സെപ്പറേറ്റ് ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തിടാം കേട്ടോ. ഫുള്ള് യൂബിസോഫ്റ്റിന് നല്ലൊരു കൈയ്യടി. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് പുറപ്പെടാം തന്നെ. സോ ഗൈസ്, നമ്മൾ വന്നിറങ്ങി ആ ഗേറ്റിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തിയിട്ടുണ്ട്. ലീവ് യോട്ടൻഹൈം. നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് തിരിച്ച് ആസ്ഗാർഡിലോട്ട് പോവാണ് ഗൈസ്. ഗേറ്റ് ഇത് തുറന്നിട്ടില്ലേ? തുറക്കൂ. ട്രാവൽ ടു മിഡ്ഗാർഡ്. അതായത് നമ്മുടെ ആസ്ഗാർഡ്. ഓക്കെ ഗൈസ്, നമ്മൾ ആസ്ഗാർഡിൽ തിരിച്ചെത്തി. ഹൈംഡാൽസ് ടവർ. യെസ്, നമ്മുടെ ഗേറ്റ്. The Nornir told me you'd be here. The cord is forged. ഓക്കെ, ഇവനെ നമ്മളെ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ ഒരു ചെയിൻ ഉണ്ടാക്കാൻ. യെസ്, ആ വൂൾഫിനെ പിടിച്ചു കെട്ടാൻ. I'll wager there's a good story behind that wound. A tale for another time. Thank you for this. When you bind the beast, spare no loose ends. The cord will stretch or shrink to fit your needs. How tightly will it hold? The beast may resist. The more you tighten the cord, the stronger it will hold and the greater it will hurt, till the beast is rooted to the ground. Okay. Thank you, Ivaldi. You may go. You mean from Asgard, do you not? My debt to you is paid in full? Yes, as promised. നിന്റെ ഫ്രീഡം ഞാൻ ഗ്യാരണ്ടി ചെയ്തതായിരുന്നു. വെക്കോളൂ. I did not expect you to remember. Where will you go next? Under the mountains of Svartalfheim. Our mountains. To free the Earth's riches. For this is what I know best. Take care, my friend. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫെൻഡർ, ലോക്കിയുടെ മോനെ പിടിച്ച് തളയ്ക്കാനുള്ള ആ ചെയിനും റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഒക്കെ എങ്ങോട്ട് പോകണ്ടേ? ഓക്കെ, ടൗണിലേക്കായിരിക്കും. ലെറ്റ്സ് ഗോ. ഓക്കെ ഗൈസ്, നമ്മളെത്തി. ബൈൻഡിങ് ഫേറ്റ്, സ്പീക്ക് ടു ടിയർ. ഈ ടിയറിനൊക്കെ നിങ്ങളൊന്ന് ഓർത്ത് വെച്ചോട്ടോ. Harvey, you're a balm to my eyes. What happened to yours? A sacrifice for something greater. Is the wolf nearby? ഇവനെ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ വൂൾഫിനെ നോക്കാൻ. I have kept him company, but he is consumed by a sadness I cannot understand.
Sad. Regrettable but necessary. I knew from the start this wolf brought ill tidings. From the start it was a kind creature. But our mistrust and cruelty have robbed the poor wolf of its sweetness and life. Would it be a kindness to kill it then? We are past the time for such mercy. This wolf has power now that would test our strengths combined. Huh? I fear he is possessed of a power that renders him ever living. Then we will offer him a different fate. This cord is unbreakable. You must convince him to wear it. It will act as a leash, whose magic will signal that he is safely secured. An assurance to the Aesir who fear him. A beacon, that is all. No harm will befall the poor Fenrir. Okay. Fenrir, yes. You know the creature's name. Did Loki tell you? Yeah. He did. It is a fine name. Yes. Dweller of the Fens. An apt name for his current fate. അപ്പൊ ആ വൂൾഫിനെ കൺവിൻസ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് അവൻ. A good word has come. ഓ സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് ട്ടോ. I wish you well, Great Wolf. But a fear still hangs over Asgard. The Aesir worry about your growing size and strength. ഇത് പൊന്നെ And what സൈസ് നോക്കിയതിന്റെ they have to be afraid of? Old friend. Havi brings a collar ഈ ഫെൻഡർ നമ്മളെ കൊല്ലുന്നാണ് റാഗ്നറോക്കിന്റെ അവസാനം. that we may track from a distance to know where you roam. Wear this, and you may live and thrive in Asgard without worry. I smell something sour. Wear the collar! Or return to Jotunheimer. There's no third way. Son of Loki. യോട്ടൻഹൈമിൽ ഇവൻ സേഫ് അല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് ലോക്കി ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവന്നത്. We are bonded, you and I. And as I trust my king, so you may trust me. Open your mouth. As a pledge of faith, you may take my hand if I am untrue. Oh. Be swift, Havi. ഓക്കെ സമ്മതിച്ച്. ഒരു പ്ലഡ്ജ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗ്യാരണ്ടി എന്നുള്ള നിലക്ക് അവന്റെ കൈ അവിടെ കൊടുത്തേക്ക്. Havi? അയ്യോ അവന്റെ കൈ അവിടെ കുടുങ്ങി തോന്നുന്നുണ്ട്. Unbiting! Havi! Here you stay, Fen Dweller! അയ്യോ കൈ പോയി കൈ പോയി. Here you die. Deceiver. ഡിഫീറ്റ് ഫെൻഡർ. ഓഫ് തൊട്ടാൻ പറ്റുന്നില്ല അവനെ. ഓഫ് One another. Kill one another. You speak in riddles. The home of the gods turns red. ബ്രദേഴ്സ് ഫൈറ്റ് വൺ അനദർ കിൽ വൺ അനദർ. അത് ഈ അസ്ഗാർഡിന്റെ ഫസ്റ്റ് എപ്പിസോഡിൽ ആവിയോട് പറഞ്ഞതാണ്. ഫ്യൂച്ചർ 3 പെണ്ണുങ്ങൾ പ്രൊഡക്റ്റ് ചെയ്ത് പറഞ്ഞില്ലേ നമ്മൾ മരിക്കും എന്നുള്ളത്. ഓ ഇവനിതിപ്പോ എങ്ങനെ?
Yes. Oh. അവൻ്റെ കാലി. Come on. Yes. Bind. ഇത് എത്രത്തോളം മുറുക്കുന്നു അത്രത്തോളം അവനെ വേദനിക്കുന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. Where did you hear these words of prophecy? അന്നെ ഇത് അവരെ പ്രൊഫസി പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളാണ്. ഓനോ എൻ്റെ അമ്പം വില്ലൂല്ല. കൊല്ലി. മോൻ ഗുഡ് ബോയ്. അങ്ങനെ തന്നെ നിൽക്ക്. Bind. അത് നമ്മൾ ചുറ്റിട്ട് അവനെ ഗ്രൗണ്ടിൽ നിലം പതിക്കണം. അതെ വൂൾഫിനായിട്ട് ഫുൾ ആർമറും പൊട്ടിച്ച്. Come on. ഈ രണ്ടെണ്ണേ ഉള്ളൂ. തീർന്നടാ. സ്റ്റൺ പിടിച്ചു കാഴ്ച പിടിച്ചവനെ കൊന്നിട്ടില്ല, പിടിച്ചു കെട്ടി. I could not strike the killing blow. All my oaths remain unbroken. Anyone lesser would have succumbed to his hatred. If I could have done this any other way. There was no other way, Harvey. Our fates are fixed. ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ ഒരു സംഭവം പറഞ്ഞുതരാം.
അവന്റെ കൈ പോയി, അവന്റെ മുഖം നോക്കിയേ. അത് പുതിയ ജന്മത്തിലെ നമ്മുടെ സിഗേർഡ് ബ്രദറാണ് ഇവിടുത്തെ ടിയർ. I will kill you, all of you, gorging on Aesir flesh. You may strike the final blow, son of Loki, but I will savor my years of freedom before we meet again. Come on, friend. നമ്മുടെ അവിടെ സിഗേർഡ് ആണ് ഇവിടുത്തെ ടിയർ. നൈസ് അല്ലേ ഗെയിം പോയ പോക്ക്? അതേ ലുക്കാണ് ഇവര്. ഈ ഹെയർ സ്റ്റൈലൊന്നും മാറ്റിയിട്ട് ലേശം താടി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവൻ സിഗേർഡായി. അതേ ഫേസ് തന്നെയാണ്. ഓക്കെ, ആ വോൾഫ് നമ്മളെ കൊല്ലുന്നു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒരു നാള്. ഇപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഓത്ത് നമ്മൾ ഇതുവരെ ബ്രേക്ക് ചെയ്തിട്ടില്ല, അതിനവിടെ കെട്ടിയിട്ടിട്ടുള്ളൂ. ഓ യെസ്, ഈ പെണ്ണുങ്ങളാണ് നമ്മുടെ പ്രൊഫസി പറഞ്ഞിരുന്നത്. Have you come to say what I fear? Not to say, but to show. A vision of the times to come. None living or dead now equal our heavy in arrogance. Ragnarok. To believe that you could remake your fate thus. For all your efforts, for all your struggles, the threads of fate still bind you as tightly as ever. And yet, from this pattern, a single strand escapes the fray and stubbornly clings to the weave. Aesir, Vanir, your doom will come. The earth will shake, the sun will die. Jötnar will stalk your streets as fire rains upon your heads. And the great wolf Fenrir will feast upon your blood. But you have found a way to live beyond this terror. Let it flow. To cheat your death. From the life tree we go, to the life tree we shall one day return. Yes, ഇവരെല്ലാവരും അത് കുടിച്ചിട്ടോ. The future കാണിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ്. To a time in which you shall be reborn. None may follow, Loki least of all. It is done. Time to face our end. ഇവര് മരിക്കുന്ന ഉറപ്പായ നിമിഷം കേട്ടോ. ഇവരെല്ലാവരും തോറുണ്ട് കണ്ടോ. ഓക്കെ, ഇത് ഹാവി തന്നെ കണ്ട വിഷനാണ്. ഒരുപക്ഷെ ഇത് പ്രാവർത്തികമാക്കിയിരിക്കും. ഓക്കെ, അതിപ്പോൾ വിഷൻ അങ്ങനെ നടക്കുന്നുള്ളത് കാണിച്ചോ അതോ നമ്മളിനി അത് കളിക്കേണ്ടി വരുമോ അറിയില്ല. പോയി നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ് നോക്കാം. ഓക്കെ, കഴിഞ്ഞു കേട്ടോ. ആസ്ഗാർഡിലെ മിഷൻസ് കഴിഞ്ഞു ഗൈസ്. സോ അതാണ് എൻഡിങ്. അവരെല്ലാവരും കൂടി ചേർന്നിട്ട് ആ സാധനം കുടിച്ചു. ആ കുടിച്ചതിന് ശേഷം അവർ ട്രീ ഓഫ് ലൈഫിൽ അവർ റിമെമ്പറായിട്ട് നിന്നു. പുതിയൊരു വേൾഡിൽ പുതിയൊരു കാലത്ത് ഇവരെല്ലാവരും റീബോൺ ആയി. ആ റീബോൺ ആയതിൽ ഗൈസ് നമ്മുടെ ഡാഗ് ഉണ്ട്. ഡാഗിനെ കഴിഞ്ഞതിൻ്റെ മുമ്പത്തെ എപ്പിസോഡിൽ നമ്മൾ ഫൈറ്റ് ചെയ്ത് നമ്മൾ തോൽപ്പിച്ച് കൊന്നു. ഡാഗാണ് ആക്ച്വലി തോറ്. ഇനി ബാക്കി അവിടെ ചെന്നിട്ട് പറയാം. നമ്മൾ മെമ്മറിയിൽ നിന്ന് വേക്കപ്പ് ആവണ്ടേ. കഴിഞ്ഞെന്ന് തോന്നുന്നു. ഇവിടെ ഇനി മിഷൻസ് ഒന്നുമില്ല, ക്വസ്റ്റ് ഇല്ല, വേക്കപ്പ്. Eivor, നമ്മൾ ഉണർന്നു കേട്ടോ. with more to share, I hope. I returned to Asgard. And what did you see? I've bound the great wolf. I bound the wolf Fenrir, Loki's son, with an unbreakable cord. The beast was enraged by my actions. We fought and I prevailed, but I could not kill the beast. You visit lore and legend. Things I would never have imagined to be real. Parables, yet here you live them as memories. Every moment there was as tactile and as vital as you and I seated in this hut. This is wonderful.
Was there more? I betrayed That was Tyr. a betrayal. ഇതാണ് ഗൈസ് ആ I ബിട്രയൽ. betrayed my friend Tyr. I stood by as the great wolf mauled him, tearing his arm off at the joint. I could have said something to prevent it, given him a warning. But I did nothing. ആ വോൾഫ് അവന്റെ കൈ കടിച്ചപ്പോൾ നമ്മള് I was unmoved by കൂട്ടാക്കിയിരുന്നെങ്കിൽ his കൈ pain. ചിലപ്പോൾ കടിക്കില്ലായിരുന്നു. Not hateful, but I did not regret my indifference. A swig of poison that drinks like wine. Selfishness unmeasured often feels this way. What else did you see? I saw I Ragnarok witnessed begin. the final vision from the Nornir, the coming of Ragnarok. All was fire and ash, a chaos like a foul wind from the depths of Ginnungagap. But we were ready for the coming storm. 8 of us, we drank the mead, then stood and marched to our doom. And that was the end of the Nornir's prophecy. How curious. Was there more? That's all. I can make sense of no more. I see. The thrust of these visions seem clear to me. As in your first reverie, a fear of betrayal hangs upon you. യെസ്, നമ്മൾ ബിട്രേ ചെയ്യുന്നത് പറഞ്ഞില്ലേ സിഗേഡിനെ, അത് ആക്ച്വലി സിഗേഡിനെ ആയിരുന്നില്ല, ടിറിനായിരുന്നു. ടിറാണ് ഇവിടുത്തെ സിഗേഡ്. അവന്റെ ആ കൈ പോയതാണ് നമ്മള് ബിട്രേ ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞത്. The indifference he felt is a great pity. See that you do not follow this same road. To do so would risk a loneliness, a personal exile, worse than death. I understand. Oh, I hope I do. Thank you, Valka. So guys, this is it. This is it. അസാസിൻസ് ക്രീഡ് വാൾഹല്ല അങ്ങനെ ഗെയിം ഇവിടെ കംപ്ലീറ്റ്ലി എൻഡ് ആവുകയാണ് ഗൈസ്, കംപ്ലീറ്റ് എൻഡ് ആവുകയാണ്. അസ്ഗാർഡിൻ്റെ എൻഡിങ് ആണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടത്. റാഗ്നറോക്ക് വരും, റാഗ്നറോക്കിനെ തടയാൻ പറ്റില്ല, റാഗ്നറോക്ക് നടക്കും, അസ്ഗാർഡ് അവസാനിക്കും. അവസാനിച്ചപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഡെത്തിനെ തന്നെ അന്ന് അവിടെ ചീറ്റ് ചെയ്തു. നമ്മൾ ആ മീഡ് കുടിച്ചതിന് ശേഷം, നമ്മൾ 8 പേര് ആ മീഡ് കുടിച്ചതിന് ശേഷമാണ് നമ്മളിവിടെ പുനർജനിച്ചിട്ട് എയ്വോറ്, സിഗേഡ്, ഡാഗ്, അവിടുത്തെ തോറാണ് ഇവിടുത്തെ ഡാഗ്, അവിടുത്തെ ടിറാണ്, ആ കൈ പോയ ടിറാണ് ഇവിടുത്തെ നമ്മുടെ ബ്രദർ സിഗേഡ്. അവിടുത്തെ ഹാവിയായിട്ട് നമ്മൾ കളിച്ച നമ്മൾ തന്നെയാണ് ഓഡിനും ഇവിടുത്തെ എയ്വോറും. അതുപോലെ നമ്മൾക്ക് എല്ലാവരും വെയിറ്റ് ചെയ്ത് നിന്നിരുന്ന ആ കണക്ഷൻ ബാസിം ആരാണെന്ന് ആരെങ്കിലും ഇനി ഗസ് ഉണ്ടോ? ഉണ്ടാവണമെന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു മൈൻഡിൽ പറയണത്. അത്രയും ഈ സീരീസ് ഫുള്ള് കണ്ടവർക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും. ഗൈസ്, ബാസിം അവൻ്റെ മകൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞായിരുന്നു. അവൻ്റെ മകനെ നമ്മൾ കൊന്നു, അതിൻ്റെ റിവെഞ്ചായിട്ട് ബാസിം ഇത് എൻറ്റയർലി ഫസ്റ്റ് മുതലേ പ്ലാൻ ചെയ്തിരിക്കുകയായിരുന്നു. ബാസിം സിഗേഡിൻ്റെ കൂടെ കൂടുന്നു, അതിന് ശേഷം നമ്മുടെ അടുത്തോട്ട് വരുന്നു, നമ്മുടെ ക്ലാനിൽ ചേരുന്നു, പിന്നീട് നമ്മളെ ട്രാക്ക് ചെയ്യുന്നു. ബാസിം എന്നിട്ട് തിരിച്ച് മോഡേൺ അസാസിൻസിൻ്റെ വേൾഡിലേക്ക് പോകുന്നു. ബാസിമിന് ഇപ്പോഴും ഇമ്മോർട്ടാലിറ്റിയാണ്. അപ്പോൾ ബാസിം ആരാണ്? ബാസിമാണ് ഗൈസ്, ലോക്കിയാണ് ഇതിലെ മെയിൻ വില്ലൻ. ലോക്കിയാണ് ബാസിമായിട്ട് വന്നത്. ബാസിമിൻ്റെ ഫേസും ലോക്കിയുടെ ഫേസും നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കത് മനസ്സിലാവും, ലോക്കി ആയിരുന്നു ബാസിം എന്നുള്ളത്. സോ അങ്ങനെയാണ് ഗൈസ് ഇതിൻ്റെ സ്റ്റോറി എൻഡ് ആവുന്നത്. സോ ലോക്കിയുടെ മകൻ ആ പിടിച്ചു വെച്ചതും അങ്ങനെ ചെയ്ത് ബൗണ്ട് ചെയ്ത് വെച്ചതും ഒരു പക്ഷേ നമ്മളതിനെ കൊന്നിട്ടുണ്ടാവും. നമ്മൾ ഡെത്തിനൊക്കെ ചീറ്റ് ചെയ്തതാണ്, അവിടെ കിടന്ന് മരിച്ചില്ലേ നമ്മൾ. പക്ഷേ 8 പേര് കുടിച്ചിട്ടുള്ളതെന്നാണ് നമ്മുടെ അറിവ്. പക്ഷേ ലോക്കി എങ്ങനെയോ നമ്മളെ എന്താ പറയുക, ആ ട്രീ ഓഫ് ലൈഫിൽ കയറി പറ്റുകയും തിരിച്ചെത്തുകയും ചെയ്തു. മനസ്സിലായില്ലേ? ബാസിമിനെ നമ്മളവിടെ പെടുത്തി, ബാസിമായിട്ട് വീണ്ടും പുനർജനിച്ചു. അത് എങ്ങനെയോ ഇതുപോലെ ലോക്കി ട്രിക്സ്റ്റർ അല്ലേ, സംതിങ് എന്തോ വേ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് ലോക്കി തിരിച്ചു വന്നിട്ട് എയ്വോറിനെ കൊല്ലാൻ നോക്കി. ആ പഴയ റിവെഞ്ച്, മകനെ നഷ്ടപ്പെട്ടതിൻ്റെ റിവെഞ്ച്, എയ്വോറിനെ കൊല്ലാൻ നോക്കി. എയ്വോർ തിരിച്ച് വീണ്ടും എന്തായി, നമ്മൾ ആ ടെമ്പിളിൽ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം സിഗേഡ് കൊണ്ടുപോയ സീക്രട്ട് പ്ലേസ് ഇല്ലേ, അവിടെ നമ്മളവിടെ ചാർത്തി കൊടുത്തു. എന്നിട്ട് അവിടെ ഇരുന്നു കൊണ്ട് 75 മില്യൺ വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ബാസിം
നമ്മുടെ ലൈലയ്ക്ക് മെസ്സേജ് അയച്ചിട്ട് അവരെ ട്രിക്ക് ചെയ്ത് ട്രാപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ലൈലയെ അങ്ങോട്ട് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരുന്നു. ലൈലേനെ അവന് പകരം അവിടെ റീപ്ലേസ് ചെയ്തിട്ട് ബാസിം വീണ്ടും മോഡേൺ അസാസിൻ വേൾഡിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തുന്നു. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ കളിക്കുമ്പോൾ ഈ ഐവോറിൻ്റെ മെമ്മറി സ്ട്രീം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ബാസിമാണ്. ബാസിം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ലോക്കിയാണ്. ലോക്കിക്ക് ഇനി ഇവൻ്റെ എല്ലാ സീക്രട്ടും സ്കില്ലും ഒക്കെ അറിയാനായിട്ട് പറ്റും ആ ആനിമസിൽ കൂടെ. അങ്ങനെയുള്ളപ്പോൾ കളി മുന്നോട്ട് പോണത്. സോ ബാസിമിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു എൻഡ് എന്ന് പറയാൻ എന്തായിരിക്കും എന്നുള്ളത് ഇനി അടുത്ത അസാസിൻസ് ക്രീഡ് ഗെയിം ഇറങ്ങിയിട്ട് വേണ്ടിയിട്ട്. സോ ബിഗ് ഹാറ്റ്സ് ഓഫ്, അവരെ ബിഗ് ഷൗട്ട് ഔട്ട് നമ്മുടെ യൂബിസോഫ്റ്റിന്. ഒരു രക്ഷയില്ല കേട്ടോ, അവരുടെ തിയറി ഉണ്ടോ തിയറി ഒരു രക്ഷയില്ല, കിഡിലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കിഡിലും. സോ ഗൈസ്, ഇതൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ സ്റ്റോറി. ഇപ്പോൾ മനസ്സിലായില്ലേ, കിഡിലുമാണ്. നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ബാസിം ലോക്കിയാണ് നമ്മുടെ പ്രധാന വില്ലൻ. ലോക്കിയാണ് ഇവിടെ ബാസിമായിട്ട് ആ പണ്ടത്തെ നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പുള്ള ആ റിവെഞ്ചും കൊണ്ട് അവനിങ്ങോട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ വൺസ് അഗൈൻ എല്ലാവർക്കും താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ ദ സപ്പോർട്ട്. ഞാനിതിൻ്റെ സെപ്പറേറ്റ് ഒരു വീഡിയോ വളരെ ഷോർട്ടാക്കിയിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഇതെല്ലാം കൂടെ പറയുന്നൊരു വീഡിയോ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഒരുപാട് നന്ദിയുണ്ട്. താങ്ക് യു ഫോർ ദ സപ്പോർട്ട്. ഗെയിം നമ്മളിപ്പോൾ ഇത്ര പൈസ ഒക്കെ കൊടുത്ത് മേടിച്ചത് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ കാണാൻ ആൾക്കാരില്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് സാഡാണ്. എന്ന് പറഞ്ഞു പറയുമ്പോൾ ഭയങ്കര വ്യൂസും ഭയങ്കര ഇതെന്നല്ല, എങ്കിലും ഞാൻ ഹാപ്പിയാണ്. കാണുന്ന എല്ലാവർക്കും ഒരുപാട് താങ്ക്സ് ഉണ്ട്. ഞാൻ പനിച്ച് കിടന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ഇടയിൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തതാണ് ഈ ഗെയിം ചെയ്യാനായിട്ട്. ഇപ്പം ഞാൻ ഓക്കെ ആയി. അത്യാവശ്യം കളിക്കാനുണ്ടായിരുന്നു. ഓൾമോസ്റ്റ് 40+ hours ഗെയിം കളിച്ചു. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഒരുപാട് താങ്ക്സ് ഉണ്ട് കേട്ടോ. ഒരുപാട് താങ്ക്സ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് താങ്ക്സ് ഉണ്ട്. ഇനി ഫ്യൂച്ചറിൽ ഇനിയും വ്യൂസും സബും ഒക്കെ കയറുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ഇതുപോലത്തെ എനിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അപ്രിസിയേഷൻ കിട്ടിയിട്ടുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ പ്രസൻറ്റേഷനാണ്. ഞാൻ കഥ പറയുന്നതാണെങ്കിലും ഞാൻ ഗെയിം കളിക്കുന്നതാണെങ്കിലും ഞാൻ വോയിസ് ഓവർ കൊടുക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ പ്രസൻറ്റേഷനാണ് എല്ലാവരും ഏറ്റവും കൂടുതൽ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് തന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ നന്ദി ഞാൻ അറിയിക്കുകയാണ് എല്ലാവർക്കും. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഇനിയും അടുത്ത ഗെയിംസും കിടലും ഗെയിംസും പുതിയതൊക്കെ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഗെയിം വൈസ് പിന്നെ കാണാം, അല്ലാതെ നമുക്ക് ലൈവ് സ്ട്രീംസിൽ വീണ്ടും കാണാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എല്ലാവരും ടേക്ക് കെയർ, ബൈ, ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് യുവർ ബിറ്റ് ബീസ്റ്റ് signing off.